Alright guys, welcome back. New episode to this blind playthrough. Today we'll be going through... Oops. Never mind. Today we'll be going through the third trial, I think it is. Yeah. Okay, I'll make some quick notes right before we start. Basically what I think the whole situation was. Well, first of all, it might not be noticeable, but I got new glasses, just in case you notice something different. They're like a bit smaller frame, and they're kind of like brownish and stuff, but I don't, you guys don't care about that. Let's go about this. I'm still going with my gut feeling that Celeste is the killer. What I think she did was, since the beginning of the whole circumstance, like since we first got here and she found out that this was a killing game, she started planning how to murder. Because of course she's like a calculated person, right? She really seems that way. So she tried planning every single little detail, and she backs that up with her lying potential, because she's like marvelously good at lying. Okay, so remember how Hifumi's camera got lost at the beginning based on what he said? I think it didn't get lost. I think Celeste might have stole it near the beginning. Apart from that, I think Celeste was trying to work together with Hifumi to kill this other person. I don't know if from the start she already planned on killing Taka. I think what she did was kind of like measure every single person that's in this game, just to see who would be the perfect accomplice and who would be the perfect person to murder, and who would be the perfect person to frame. Because of course she framed, was it Hina? No, what's his name? Yeah, is it Asahina, I think, right? No, the clairvoyant dude, I don't remember his name. I think it might be, I don't know, whatever. The clairvoyant dude. Okay, so let me make this straight. I think she started testing everyone at some point to see who would fit into each of the roles she had planned out. She tested, for example, Hifumi with the tea thing, and she realized he was really subordinate, especially towards women. So she took advantage of that and persuaded Hifumi to become her accomplice. So Hifumi's in on this, and what I think is that he really didn't die the first time. He just appeared to be dead. He might have used fake blood from the infirmary, which was the first place we found him supposedly dead. After that, once we left his dead corpse at the infirmary, Celeste took Hina over to the bathroom, right? And that's when she gave him the chance to get up and leave. Once he left, he decided to go towards where the other body was of Taka. And this was all coordinated with Celeste making us move around everywhere, saying, oh, I saw the robot justice dude over here, or I saw him over there. So she had us running from like the third floor back to the first or towards the second. She probably had all the routes planned out, just so Hifumi could have the chance to walk past while we thought he was dead, and grab, for example, the corpse of Taka and go back to the repository of the art room. And since it's only lockable from inside, he was probably in there, he locked it, and then I'm not sure what could have happened, but he might have killed himself after doing that, because that's when we actually found him dead. Or Celeste could have killed him in that circumstance, because we also found that the hammer, or one of the hammers that was hanging on the wall, was actually wet, so probably washed. So my supposition is that Hifumi is an accomplice just because he's an idiot. He's like really stupid, and he'd probably do anything if a girl would ask him, and that's actually really stupid, especially if it's something as drastic as this. I don't know, Celeste probably promised him something, or she probably did a really stupendous job at persuading him, but still. Under these circumstances, he was the weaker link for her, so she persuaded him with ease. And that's how she got to this circumstance. She actually even framed... Oh, Hito. That's his name. Hito, the clairvoyant dude.
she actually framed him by building this whole costume and leaving it in his room and with the note and everything. Just because she tested him to be extremely stupid and probably she thought it was easy to frame, which it turned out to work because everybody thinks he's the killer, right? Until we start unlocking the evidence. But that's basically what I think. I think she just thought it out perfectly. She played everyone marvelously. Props to her actually for doing that. But since the game doesn't let us lose, then I'm sorry for her actually, but whatever. She actually did a stupendous job. If it's everything planned out like I said, and there's probably like extra details because we still don't know what happened to Alter Ego and all that stuff. Yeah. She probably decided to kill Tako when she realized that he was fighting with Hifumi. And she made the whole thing like really confusing. She added way too much detail, which would be confusing to the normal mind, right? Because a lot of people here, let's say, a lot of them are confused thinking that Hiro is the killer, but whatever. Now let's start. That might have been a bit longer than I wanted to, but whatever. Everyone had heard Monokuma's proclamation, and they were gathered by the red door. As soon as we were all there... Why? Is it because there's 2 people dead? Okay. I'm moving so fast it only looks like I've multiplied. Can you guys tell which one's the real Monokuma? Can we just get on the elevator already? Okay, we're not here to play with you. Then, if everyone here is ready to go, please board the pain train or elevator. I'll see you guys down there. Okay, shall we? Well, too bad. Asahina is really... Okay, it was Yasuhiro, yeah, Hiro. His name. That reminds me, did you ever find the other costume or the note? Celeste feels so confident. I'm gonna rip her confidence out of her. I really want to see how she pleads for help. I know that sounds like really, really awful. I'm sorry. But I think it's the most fun when you see someone who was like really confident about their plan and like they executed it like perfectly to the detail, but you still find it out and you see them react to their failure. That's like the most, I don't want to say rewarding, but the mental breakdown of a person that's under that circumstance is just wow. It's just really beautiful to see. Not beautiful, beautiful is not the correct word. It's really, I don't know what word to put there. It's really impactful. There you go. We'll stick with that. Okay. This isn't the place to talk about it. Save your accusations for when we get to the courtroom. She's right. Let's get down there first, and then the story can really begin. Yeah, good idea. That's right. I have to do it. I can't let whoever killed Hifumi and Taka get away with it. For everyone who's still alive. And for the 2 that lost their lives. The one who killed Hifumi and Taka, the one who killed 2 of our friends. The killer is... Celeste. Someone right here. Okay. I took one last deep breath and exhaled slowly. I began to walk toward the elevator. Once everyone was aboard, the doors closed on their own, and the steel box began to move. The clunking of the elevator kept us company as we fell further and further down. There was no going back. Until we settled all this, we couldn't go anywhere. I'm not sure how long it was before the elevator finally came to a stop. The elevator's doors slid open, opening up onto a cruel fate. Oh, it's redecorated. Nice. When I see all you gathered together like this, I realize just how few of you are left.
Your school life is slowly reaching its climax. Only because of you. Why are you making us do such cruel things to each other? Do you really hate me so much? But I'm so cute. Stop goofing around and begin the trial. Don't rush me. Of course I'm gonna start it. I would never be like, stay tuned for the action-packed class trial after this commercial break. I'd never hold out on you like that. Okay, let's begin. Get to your assigned seats. And so the curtain opened once again. A deadly judgment, a deadly deception, a deadly betrayal, a deadly riddle, a deadly defense, a deadly faith, a deadly class trial. Yeah, we're saving. We're saving down here, right? Yeah. Okay, do we have new skills? Yeah, we have extraordinary focus. Increases the focus gauge by 2, effective during the class trial. Okay. We have that equipped, and nothing else. Alright, fair enough. We equipped it, right? Yeah, we did. And let's check through everything. Just to remember, refresh. The Monoguma file, the blue tarp, the repository dolly, Hifumi's glasses, spotless hammer, the repository door, equipment room bloodstain, glasses cleaning cloth, Celeste's account, Yasuhida's message, Robo Justice blueprints, Robo Justice costume, Yasuhida's account, broken wristwatch, Hiyotaka's scrap of paper, the note Hifumi had, e-handbook. I don't know what the e-handbook has to do in this case. I'm really confused about that still. Well, I guess we'll find out at some point. I wonder how it connects to everyone. 裁判の簡単な説明から始めましょう。正しい黒を指摘できれば黒以外の全員がお仕置きされ、さてと、じゃあ最初犯人はもう決まってるよ。 Shut up, Pina, please. おろろろろ。一連の殺人や死体消失が起きた際のアリバイがなく、どう考えてもあんたが犯人じゃん。だから違うんだって。俺はずっと眠らされてただけで。黙れこの人殺しめ。おめえに言われたかねえって。葉隠君、残念ですがこんな証拠もあるのですよ。あのコスプレ衣装の設計図です。あの衣装の制作に使われたと思われるすべてあなたの部屋から見つかったものです。これらが動かぬ証拠ですわ。 I really like her voice acting in this specific part. You can see like it's really monotone, but it's meant to be monotone just for the character, right? Because if you speak with a monotone voice, then it's really hard to pick up on which sections of that speech is a lie and which sections are truth. So it's really hard to decipher what the other person is saying if it keeps a monotone voice. あなたがあの衣装を作り上げ、それを身にまとい、次々と犯行を重ねていったということ。だから俺は Fits the character really, really well. I enjoy it. 知らん。 Is Hiro really the killer? Or before anything else, we have to make that clear. Non-stop debate. Let's go with it then. Mouse is on. Yeah, it is. Yasuhida's message. あなたの部屋から見つかったこの設計図や部品が物語っています。あなたが犯人であるということをね。俺は知らん。これは罠だ。陰謀だ。葉隠れなんで殺したの？待ってくれって。 Okay. So it's one of Celeste. I mean, looking at the blueprints, the handwriting is awfully messy. If I remember right, your handwriting is pretty neat. あなたの部屋から見つかったこの設計図や部品が物語っています。 I guess we have to shoot the blueprints part, あ right? なたが犯人であるということをね。 Yeah, I'm gonna shoot the blueprints one then. 葉隠れなんで？待ってくれって。 There's only those two. Okay. あなたの部屋から見つかったこの設計図や部品が物 Like 語 that, って right? Yeah, I hit. Perfect. それは違うで。
その設計図ってさ、本当に葉隠君が描いたものなのかな。どういう意味ですか？だってさ、これ見てよ。アルターエゴがなくなった時に葉隠君がみんなを集めるのに使ったメモ、明らかに筆跡が違うよね。So we just upright mentioned alter ego's existence in front of Monokuma's face. こっちの設計図とさ。確かに同一人物のものとは思えないわね。筆跡を使い分けただけでしょ。 Why would they disguise their handwriting and leave it in their own room? いや、筆跡を使い分けた程度の差には見えん。そもそも筆跡を使い分けるなんて器用な真似俺にはできるって。じゃあ苗木は葉隠は犯人じゃないっていうの？ Exactly. 苗木だけじゃない。俺も同じ考えだ。Nice. だったらあのジャスティスロボの正体って誰だった It の？ was Hiro. 葉隠が言ったみたいに他の誰かが似たような別の衣装でも着てたってこと？例の不審者の正体か。おい苗木、答えてやれ。苗木、答えてよ。It was Hiro. The Illuminati. Okay. これだ。葉隠君以外には考えられないよね。あの衣装は彼にしか着られないわけだし、結局他の衣装も見つかってないと。間違いないな。あの不審者の正体は葉隠だろう。言ってることおかしいじゃん。おかしくなどない。葉隠は不審者の正体ではあるが、ということはまさか。そうだ。今回の事件の犯人はあの不審者とは関係ない。Perfect. いや、メス入り。根拠はあるのですか？あの不審者が犯人ではないという根拠 Of は？ course. もちろんだ。だがその前に Okay. はっきりさせておかねばならないことがある。ちょっともったいぶらないでよ。物事には順序という。それで何なのだ。先にはっきりさせておかねばならぬこととは。石丸の死体の運搬方法についてだ。 Okay. The dolly or whatever you call it. あいつの死体が運搬された際、どうやらあるものが使われ。どうだ苗木、お前に。The blue tarp and the repository dolly. Right. これだ。 And the blue tarp. Both of those. 台車とビニールシートだよね。一応説明しておくと、物理準備室から消えた石丸くんの死体が美術倉庫で再発見された時、彼の死体はビニールシートにくるまれていたよね。 Correct. あのビニールシートって物理準備室にあったものと同じものだったんだよ。犯人は物理準備室から石丸くんの死体を運び出す際、死体の移動中に血痕を残してしまわないようにね。ビニールシートの件はなんとなく分かっていたが、それはね、最初に物理準備室で石丸くんの死体が発見された時、死体が消えた後は台車も一緒になくなってたんだ。 And the track marks as well. その後美術倉庫で石丸、そこには死体と一緒に台車もあったんだ。つまり死体は台車によって運ばれたとおっしゃりたいのですね。ですがそれは思い違いではありませんか？最初に物理準備室で石丸くんの死体を発見した時、 Yes. そもそもあの台車は美術室の彫像などを載せておくため、それが物理準備室にあったこと自体が、本当は最初から美術倉庫にあったものを。言われてしまったな苗木。気にしないでください苗木くん。あなたが勘違いキャラだというのは Okay. 周知の事実なのです。
Sounds so nice while being so mean. Exactly. Okay, a new element has been added to bullet time battles. Let's hear it then. Reloading. Starting with the next bullet time battle, we're gonna add one more ingredient to the recipe. On the bottom of the screen, underneath the tempo marker, you'll see your ammo count. Up until now, there hasn't really been a limit on how you destroy your opponent's statements. But from now on, just locking on and pressing the left mouse button won't be enough to handle them. Now, it will cost you 1 bullet to destroy a single remark. Once you run out of bullets, you can't destroy any more statements, no matter how locked on you are. However, you can reload by pressing the tab key. Okay? Just like logging on, you'll have to press the tab key in time with the tempo marker. Basically, just remember that the tab key now has a function along with the right mouse button and left mouse button. You will automatically reload at the start of fever time and your ammo will not decrease. Oh, but if your action difficulty is set to gentle, okay, we're not set to gentle. Okay, finger on tab key then. Let's go with this then. So it goes. 勘違いですわ。賛同できません。おバカさん。痛い人。嘘は通用しません。上等ですわ。惨めですわね。賛同できません。おバカさん。上等ですわ。勘違いですわ。賛同できません。おバカさん。痛い人。嘘は通用しません。上等ですわ。Okay. 賛同できません。これで証明するよ。 Oh, we actually got to do it. Nice. Okay, let's see. あの台車が移動している根拠ならちゃんとあるんだ。僕が美術倉庫で台車を見つけた時、Nice. それと同じタイヤの跡が物理準備室の血だまりにも残ってたんだ。 Perfect. きっと犯人が物理準備室から死体を運び出す際にそれをそのまま美術倉庫まで移動する。これが根拠だよ。石丸くん。 Does Celeste really hate me that much? まあいいだろう。所詮補足の話だ。 Okay. そうだ、ジャスティスロボが犯人じゃないって話だよ。犯人がじゃあどんなロボなの？朝比奈よ。では話してやろう。例の不審者が事件の犯人ではないという根拠 Go は ahead. それは石丸の死体運搬の流れを振り返ってみればすぐに見えてくるはずだ。 You can't really bend your hip, was it, with the suit on? Okay. What bullet do we have? Okay. 犯人は物理準備室で石丸を殺し、その死体を運んだのだったな。死体をビニールシートで包んで、それを台車に乗せて運んだんでしょ？あの台車は取っ手がなかったはずだ。でも取っ手なんかなくたって腰をかがめた体勢になれ Okay, ば that's where we shoot. 台車は問題なく押せたはずだよ。そうやって運んだ先が美術倉庫だったのね。これで分かっただろ。例の不審者が事件の犯人ではないということがな。 Okay, perfect then. We'll shoot at Hina's statement then. Let's go. 犯人は物理準備室でその死体を運んだ。死体をビニールシートで包んで、それを台車に乗せて運んだんでしょ？あの台車は取っ手がなかったはずだ。でも取っ手なんかなくたって腰をかがめた体勢になれば。それは違うよ。 Nice. That's where it is. Okay. 確かに腰をかがめて姿勢を低くすれば取っ手のない台車でも押せたかもしれない。でもあんな衣装を着たままでそんな体勢になれたのかな。どういう意味？
思い出してみてよ。あの衣装をみんなで描く。 I'll just skip this because we already saw it. Doesn't bend on the waist. あの衣装を着てると足元が見えない上に腰を全く曲げられない。そうだったよね。そういえばそうだった。腰を曲げるのに追っ手のないでしたら足で蹴って台車を Oh, you 転 can't が see せ your ば feet. 足元が全く見えないんだよ。そんな状態で足元見えないんじゃ無理だろ。いかんね。それにあの動きづらい衣装を着たままでは死体をビニールシートで包むといった細かい作業。死体を運ぶ時だけその衣装を脱げばいいって話じゃないの？ There's absolutely no chance that the costume was taken off just to move the body because once it's on, you can never take it off. You can't take it off by yourself. Right? There's that little hatch thing at the 死 back. 体運搬の時だけ衣装を脱いだとは考えられないよ。 Okay. Let's see. Yeah, it has that metal clamp at the back. そうか。あの衣装は自力では着脱。本当に自力で脱げなかったの？はが嘘なんかじゃねえって。自力で脱げるんだったらあんな格好のままみんなの前、そんなの自分から疑ってくれって言ってるようなもんだし。そう True. そうだべ。じゃあ本当なの？ジャスティスロボが台車を、つまり台車で死体を運んだ犯人。いえ、ちょっと待ってください。お忘れです Oh yeah, か？ the picture thing. わた Let's see. 皆さんもご覧になったでしょう？あの不審者が犯人ではないのなら、あれはいそれに殺された山田君だって証言していたでは。この事実がある限り結論は揺るがないはず。犯人は例の不審者、つまりそうだよね。やっぱそ結論を出すのはまだ早いわ。それに決めるのその前に他の可能性を話し、一つの視点にとらわれるよりさまざまな視点から見た方が。だが具体的にはどう。一連の事件を最初から振り返ってみ。うわっめんどくせえ。だが我らの命がかかっているの。それに事件が起きた時にいなかったキリギリちゃんへの説明もか。ではもう一度最初から。 Okay. まずは今朝食堂に集まったのは、我いくら待っても他の者が来ないので、それが8時頃のことだったな。そこで手分けした直後からキリギリちゃんがいなくなっちゃったんだよね。その後朝比奈が3階の娯楽室でセレスを見つけ、私は不審者に襲われてから1時間ほど気を失っていたようです。つまり私が襲われたのはその際セレスが撮った画像にジャスティスロボだったな。しかもそのジャスティスロボに不審者の捜索を始めた我らは、川や我らは傷ついた山田を、そしてセレスさんの目撃証言を聞いた僕らは手分けして2階を捜索。そしたらその直後、今度は3階で不審者の姿を見た。その直後 We'll just skip through this dialogue since it's scenes we've already seen. そこで僕とセレスさんと朝比奈さんは大神さんと戸上君と深川さんが、そして僕は戻った保健室で、そこで死体発見アナウンスが流れるのを聞いたんだ。そのことを伝えるためセレスさんと朝比奈さんを残して
だがその時我らは山田と石丸の死体が発見されたのはほぼ我も石丸の死体を発見した直後。そこで僕は大神さんと戸上君に山田君が殺されていた。そして僕たち3人は一緒に保健室に向かうことになった。だけど物理室を出た直後、遅れてやってきたセレスさんから僕らは驚くべき話を聞く。急いで戻った保健室にはもう直後気絶した深川を置き去り、今度は石丸の死体も消えてしまった。我らはすぐにそしてセレスから死体を見つけたいた俺たち、そこで消えて。これが一連の事件のなるほど、かなり複雑な事件みたいね。これらを一連の連続した事件として考えても。だったらどうするの？連続した事件としてじゃなくて、それぞれを別々の事件として考えてみるのよ。そしてそこからこの事件の矛盾点を見つけ出すの。 Smart Kyoko. 早速始めましょう。まずは石丸くんの事件からよ。 The contradiction is hidden in what happened to Taka. In order to uncover the truth of his case, I had to find them, no matter what. Right. Let's see what we can do then. そもそも石丸くんが殺されたのは山田くんより先だったのかしら、それとも後だったのかしら。2人の殺された順番なんて決まってるよ。石丸の方が後だよ。なぜそう思うのだ。ジャスティスハンマーの順番だよ。確か山田が3号のハンマーで殺され、石丸が4号のハンマーで殺されたんだったな。ほら明らかに石丸の方が後じゃん。 Okay, let's see. そもそも石丸くんが山田くんより先だったのかしら、それとも後だったのか。2人の殺された順番なんて決まってるよ。石丸の方が後だよ。なぜそう思うのだ。ジャスティスハンマーの順番だよ。確か山田が3号の、石丸が4号の Okay, I ハン think マ we have to shoot Hina's first statement. I guess. そもそも石丸くんが山田くんよりそれとも後だった。2人の殺された順番なんて決まってるよ。 Oh, is it not? しまった。 Do we have to use the what is it, memory bullet or something? そもそも石丸くんが殺されたのは Oops, I didn't want to shoot. 山田くんより Okay. 先だったのかしら、それとも後だったのかしら。2人の殺された順番なんて決まってるよ。石丸の方が後だよ。なぜそう思うのだ。ジャス The ティスハン numbering マー of の the 順番 justice だよ。 hammers. Because if I shoot that, it doesn't make any sense, right? 石丸が4号 I'll のハンマ try ーで to. 殺され Oops. たんだった。 I'll try to shoot it, but I don't think it makes any sense. 明らかに石丸の方が後じゃん。そもそも石丸くん山田 I くん think we might have to use 2 the. 人の殺された順石丸の方が後。なぜそう思うのだ。ジャスティスハンマーの順番だよ。 Yeah, we have to use the memory bullet then. All right. What do we use the memory bullet on? しまった。そもそも石丸くんが山田くんより先、それとも後だったのかしら。 2人の殺された順番なんて決まってるよ。石丸の方が後。なぜそう思うのだ。ジャスティスハンマーの順番だよ。 Do we use it on the numbering or 石丸が4 on 号 the のハンマー。 order? ほら明らかに石丸の方が後じゃん。そもそも石丸くんが山田くんより先だったのか、 Or それとも perhaps? 後だった。 2人の殺された順番なんて決まってるよ。 Wait. 石丸の方が後 Well, だ I よ。 didn't catch it then, apparently. なぜそう思う。ジャスティスハンマーの Let's go 確か through it 山田 then が again. 石丸が4号のハンマー。ほら明らかに石丸の方が後じゃん。そもそも石丸くん山田くんよりそれとも後。 2人の殺された順番なんて決まってるよ。 Okay. 石丸の方が後だよ。なぜそう思うのだ。ジャスティスハンマーの順番だよ。 Is that how it works? Yeah, I guess. Alright, let's see. いや、ジャスティスハンマーの順番が殺された順番とは限らないはず。というより、
それ自体が犯人の偽装工作。あのジャスティスハンマーの番号が犯人の偽装工作ということは、実際に殺された順番は石丸が先で山だったら、その根拠を示してもらおうか。 Evidence that proves Tako was killed before Hifumi. There's something that relates to what time he must have died. Is it the wristwatch? Okay. Hangman's Gambit. Okay, yeah, it's a wristwatch. So I have to shoot an I. Wrist. Now an S. There it is. Wrist watch. C. Add an H. Okay. そうか、わかったぞ。 Perfect. そうだ、殺された石丸くんの腕時計だよ。ほら、針が6時過ぎを指した状態で壊れちゃってるでしょ。おそらく犯人に襲われた際に壊れたんでしょうね。 Yeah, it was working. We already saw that. しかも昨日の夜の時点で壊れていなかったとなると、つまり石丸くんはその時刻に殺されたんだよ。だが朝の6時 Yes, 過 it ぎと was. なる。それに最初にセレスさんが襲われた。そう、石丸くんの殺害はどの事件より、それを僕たちはあのジャスティスハンマーのせいで事件が起きた順番を誤認していたんだよ。犯人がわざわざ凶器に番号を振ったのも、事件がハンマーの番号通りに行われている。しかも石丸くんの殺害時刻が朝6時過ぎだとすると、だって彼の事件が起きたのは、確かに石丸の殺人に関してはそうかも。だが山田が殺そっか、確か山田が。保健室から山田の悲鳴が聞こえた時、葉隠れとキリギリちゃん以外、その後みんなで保健室に駆けつけたと。本当だ、アリバイがある。わかった。悲鳴をラジカセに取っておいて、それをラジカセなんてどこにあんの？ He says it so confidently. 適当なこと言わない。ともかく山田の悲鳴が聞こえた時は、つまり Ouch. あの場にいた But 我 the ら thing is, 山田の Hifumi didn't die at 不 that 可能だ moment. ったということ。不可能なのは山田君の殺害に限ったこと。保健室から山田君の私と朝比奈さんは一緒にトイレにいました。それに物理準備室、あの時私たちは山田君、私だけはずーっと物理準備室でまたギューだったけどね。じゃあジェノサイダーなら石丸っちの死体を運び出せたんじゃねえ。石丸の死体運搬が可能でも、保健室にあった山田の死体がなくなった時も、そういうどっちもやってませんけどね。つまり山田君の殺害もその後の2人、逆にそれらが可能だったのは、キリギリさん、このまま誰がやったかを話し合っていても話が堂々巡りするだったら、誰がじゃなくてどうやってで考えてみましょうか。特に山田君の死体運搬については。そうなんだよね。いくら調べても、しかもセレスさんの証言に He just walked up and went. Simple as that. 彼の死体はセレスさんと朝比奈さん。でもそんな短い時間であの巨体。どう考えても不可能。その不可能を可能にする方法があるという。 Okay, let's hear out. 死体自身に移動してもらえばいいのよ。 The thing is, how do we 死 prove 体が that 勝手に now? 動いたってこと？ I guess with the glasses cloth thing, right? 幽霊か？オカルト話がしたいわけじゃないだろう。そこの死んだと思われていた山田が実は生きていた可能性があるということだ。生きてた？山田は保健室から運ばれたわけではなく、じゃあ私たちが保健室で見つけた。死んだふりということになるな。そんなことありえませんわ。 The idea that Hifumi was still alive. Is it really possible?
it is. Let's go for another one of these non-stop debates then. Broken wristwatch. Okay, I guess it's another memory one because broken wristwatch is useless. 最初に保健室で見つけた時の山田は生きていた可能性があるということか。いいえ、そんなはずありません。あの時の山田君は間違いなく死んでいましたわ。どうして断言できるの？あなたも死体発見アナウンスを聞いたでしょう。あれは山田君の死体を発見したからこそ流されたアナウンスのはずですわよ。本当にそうかしら。別の誰かの死体に対するアナウンスだったのかも。 Okay. I'm sure the body discovery announcement was only made once, but Hifumi and Taka's bodies were discovered at almost exactly the same time. 最初に保健室で見つけた時の山田は生きていた可能性があるということか。いいえ、そんなはずありません。あの時の山田君は間違いなく死んでいましたわ。どうして断言であなたも死体発見アナウンスを聞いたでしょう。あれは山田君の死体を発見したからこそ流されたアナウンスのはずですわよ。本当にそうかしら。別の誰かの死体に対するアナウンスだったのかも。 Okay, let me see. 最初に保健室で見つけた時の山田は生きていた可能 Was 性があ actually ると still いう alive. ことか。いいえ、そんなはずあ We りま used せん。 that he was actually still alive to ど shoot うして断言で at きるの？あなたも死体発見アナウンスを聞いたでしょう。あれは山田君の死体を発見したからこそ流されたアナウンスのはずですわよ。本当にそうかしら。別の誰かの死体 Well, に対す sure, る he アナウ was ンスだ actually った still のか。 alive at someone else's discovery. Okay, let's go with that, I guess. 最初に保健室で見つけた時の山田は生きていた可能性があるということか。いいえ、そんなはずあります。あの時の山田君はどうして断言できるの？あなたも死体発見アナウンスを聞いたでしょう。あれは山田君の死体を発見したからこそ Or do we 流 shoot され at たア that ナウンス maybe? の I はずですわ don't よ。 know. 本当にそうかしら。別の誰かの死体に対するアナウンスだったのかも。 Oh. I tried shooting it, but it didn't let me. I don't know why. 最初に保健室で見つけた時の山田は生きていた可能性があるということか。いいえ、そんなはずありません。あの時の山田君は間違いなく死んでいましたわ。どうして断言できるの？あなたも死体発見アナウンス、あれは山田君の死体を流されたアナウンスのはずです。本当にそうかしら。別の誰かの死体に対するア No, ナウンス。 never mind. Then it's shooting the other one, I guess. しまった。最初に保健室で見つけた時の山田は生きていた可能性があるということか。いいえ、そんなはず。あの時の山田君はどうして断言できる？あなたも死体発見アナウンスを聞いたでしょ。あれは山田君の死体を発見した Nope. からこ Then そ I really do not know what we're supposed to shoot. 最初に保健室で見つけた時の山田は生きていた可能性があるということか。 Or the broken wristwatch そんなはずありま puts せ the ん。 time, right? あの時の山田君は間違いなく死んでいましたわ。どうして断言できるの？ Let's see. あなたも死体発見アナウンスを聞いたでしょう。あれは山田君の死体を発見したからこそ流されたアナウンスのはずですわよ。本当にそうかしら。別の誰かの死体に対するアナウンスだったのかも。 I'm sure the body discovery announcement was only made once, but Hifumi and Taka's bodies were discovered at almost exactly the same time. I don't know 最 what 初 to に保健 shoot. 室で見つけた時の山田は Oops. I didn't actually want to 生きて shoot いた that. 可 I 能 shot 性 that in があ accident. るという Whatever. ことか。 Guess we'll have to restart this segment. Let's see. Just skip through this then. Okay, let's see. 僕たちは
ここで諦めたりしないぞ。What am I supposed to shoot? 最初に保健室で見つけた時の山田は生きていた可能性があるということか。いいえ、そんなはずありません。あの時の山田君は間違いなく死んでいましたわ。どうして断言できるの？あなたも死体発見アナウンスを聞いたでしょう。あれは山田君の死体を発見したからこそ流されたアナウンスのはずですわよ。本当にそうかしら。別の誰かの死体に対 Okay, す I る guess ア we ナウン grabbed スだ。 Hifumi's dead body was discovered and the last one, right? I guess. I don't know. 最初に保健室で生きていた可能性。いいえ、あの時の山田君。どうして断言であなたも死体発見アナウンスを聞いたでしょう。あれは山田君の死体を発見したからこそ流されたアナウンスのは本当にそうかしら。別の誰かの死体に対 Guess する not. アナウンスだ。 Guess someone else's discovery on Hifumi's dead body. I don't know, dude. しまった。最初に保健室で生きていたか。いいえ、あの時の山田君はどうして断言であなたも死体発見アナウンス。あれは山田君の死体を発見したから流されたアナウンスのはずですわよ。本当にそうかしら。別の誰かの死体に対するアナウンスだったの。最初に保健室で見つけた時の山田は生きていた可能性があるということか。いいえ、そんなあの時の山田君は間違どうして断言できる？あなたも死体発見アナウンスを。あれは山田君の死体を発見したから Okay, finally. That's the order it was supposed to be shot at. Alright. あの時の死体発見アナウンスって当然ですわ。だってでもそれは石丸くんの死体を。その通りだ。俺たちは石丸の死体を。つまり僕た石丸くんの死体発見アナウンスをそもそも死体が2つ見つかったのであればモノクマが横着して1回に。その点に関してはどうなんだ。とってもセンシティブな問題だから。そもそも死体発見アナウンス3人以上の人間がその死体を最初に発見した時だけ流れるので。答えになってないで。俺らは横着したかどうか聞いてる。いや、今ので十分だ。死体を最初に発見した時だけ流れるということは Tucker's body had been discovered before. 同じ死体を何度発見しようともだとするとあの時の死体発見アナウンスはどうしてな。 Oh, sorry, Hifumi's body was... Wait, let's see. 僕たちは今回の一連の事件で2回の死体発見アナウンスを聞いているはずだよ。 Yeah, we did. When Hifumi, like, actually died. Okay. And the second one, when both bodies were rediscovered. No, just after Hifumi came back to life. And he died again. But it is after he woke up, because after we discovered both bodies. It's technically right. Because we discovered both bodies and then he woke up. 聞いたのは美術倉庫で2人の死体を再発見した。あの時はアナウンスにまで気が回らなかったけど、死体を最初に発見した時だけ流れるのならさあやっぱり僕らが2人の死体を再発見した時、実は初めて発見された。つまり最初に保健室で我らが本当の意味であいつのだけどそれだけ保健室の山田君が生きていたと考え。その根拠、あいつは死んだふりが上手だったから。その程度のことはやはり彼が生きていた根拠なんて。だったらもう一度そうすればはっきり無駄だと思います。 It's the glasses thing, right? Yeah. Let's see what we shoot. 最
初に山田の死体を見つけたのは Okay, 保 the 健 first 室だったよ time. ね。でも私とセレスちゃんがトイレに行ってる間に死体は Yeah, 消えちゃ it ったんだよ。 disappeared. そして次にその死体が発見されたのは美術倉庫だな。移動前の彼の死体と移動後の彼の死体、体勢が変わった以外に特に違いはあ There りま was せ no んで notable した。 difference. There was, 本当にあい which つ was は his 生きていたの glasses. ありえま I せん。 guess we have to shoot 若 that one 々しい then. ですわ。 Alright, 最 let's 初 see. に山田の保健室だったよね。でも私と死体は消えちゃった。そして次に美術倉庫。移動前の彼の死体と体勢が変わった以外に特に違いはありませんでしたわ。 There it is. Okay. それは違うよ。保健室の山田君と美術倉庫の山田君も、そしてそれが根拠になる。詳しい話を聞かせてもらいましょう。最初に保健室で山田君の死体を見つけた時、美術倉庫で死体を再発見した時には山田君のメガネはきれいに、しかもメガネの血を拭いたと思われる。 Where's that little rag thing? Here, the cloth. これだ。保健室のゴミ箱から見つかったのはキャラクターもののメガネ拭きだよ。ここに付着した血痕を見てもらえばわかるでしょ。山田君のメガネの血がしかもこのメガネ拭きのキャラクターって山田君が持ち込んだデジカメとさ。下道天使もちもちプリンセスのプリンセスブーコ。このメガネ拭きを持ってたのって山田君以外。この中でメガネをかけているのは俺はそんな安物は使わん。私のメガネ拭きはティッシュで十分よ。だとすると間違いないよ。つまり山田君のメガネについてた血。だからといって彼が自分でメガネの血を。でもさ、メガネをきれいにして得するの。それもそうだな。ってことはやっぱり山田っち。だとすると保健室で見つかった時、そこで死んだふりをしていた彼がメガネに付着した自らの足で保健室から出て行ったんだ。どう？それなら可能でしょ。でもさ、保健室にいた時のあいつが。じゃああの血って何だったの？保健室の冷蔵庫に輸血用の血液が Okay, I 保管 guessed さ that れてい right た。 at least. おそらくきっと死んだふりをするとき大げさに血をぶちまけすぎちゃう。そんで後でメガネを拭く羽目になったのよ。ひえふみんたらおまぬけさん。それに山田君が生きていたとすると誰が彼の死体を運んだ。 The one who took his body was Hifumi. これだ。山田君のことだよね。俺たちが保健室に集まっている隙に物理準備室からそうなると美術倉庫に鍵がかかってた。美術倉庫の鍵？二人の死体が消えちゃった後、みんなで死体の捜査。その時私とさくらちゃんはそうしたらね、美術倉庫のしかも美術倉庫のドアの鍵が、つまり朝比奈さんたちが美術倉庫に行った時、それが石丸の死体を運んだ彼が死んだふりをすることでみんなを欺き、つまり山田君は単な He る was 被 one of 害 the 者で assailants, correct. だがまさか被害者のそんな。信じられないならもう一つの根拠を見せてあげましょうか。まだあんのか？ええ、山田君が事件に関与していたことを示す。苗木君は分かっているわよね。彼が被害者の石丸 With the 君か note ら thing, right? The note Hifumi had, right? これだ。キリギリさんが言ってるのって山田君が隠し持ってたメモのことだよね。隠し持ってた？死んだ山田君が
パンツの中に隠し持って。あいつのパンツに The reactions. Spot on. パンツか。パンツは置いといてさ、メモの中身を見てくれ。I found a hole maybe we can use to escape. Monokumo can't find out, so don't tell anyone else for now. Let's meet at the appointment room at 6 a.m. あ、俺が言ってたメモってこれだべ。ってあれ微妙に違う。モノクマに感づかれるとまずいからみんなに内緒でそうなんだ。このメモは葉隠君が受け取ったのとは全く別。つまり葉隠君と同じように犯人に呼び出されたもう一人の人物。 Hifumi's pants. おそらくその人物はこれだ。石丸君だよ。このメモで犯人に呼び出されたのは殺された石丸君だったんだよ。レギャレギャレよくわかんないけど、そのメモってひふみんが持ってたんでしょ。だったらそのメモで呼び出さ Wasn't れたの drawing も out ひよ TikTok. たん They じゃ were なくて drawing ひ out ふみん Huffy. だろうがよ。 Oh, he's talking about Taka and Hifumi. Alright. キヨタンが石丸で、誰目だろうがいちいち解説すんな。 Man, Genocide Jack is seriously scary, but still. I can't let her get to me. Okay, the scrap of paper, right? None of those, actually. Or maybe the... そのメモはひふみんが Maybe 持っ the てたんでし broken ょ。 wristwatch, but じゃあ still. そのメモで呼び出されたのも当然ひふみんだろうがよ。そのメモの内容をよく思い出して。 What time did it メ say モ to にあった meet? 集合時間は何時だったかしら。 6 a.m., I 早 believe. 朝6時だったな。 The time doesn't matter. 何時 It に does 呼び because 出 of the されて broken よう wristwatch. が The note has そんなん nothing to キ do ヨタンとは with 関係 TikTok. ねえだろうが。 I guess we shoot that with the wristwatch thing. The time on the note said 6 a.m. What happened at 6 a.m.? That's what I need to clear up. そのメモはひふみんが持ってたんでしょ。じゃあそのメモで呼び出されたのも当然ひふみんだろうがよ。そのメモの内容をよく思い出して。メモにあった集合時間は早朝6時だったな。何時に呼び出されて、そんなんキヨタンとは関係ねえだろう Okay, が。 there it is. それは違う。いや、関係あるはずだよ。ああ、何を抜かすかゴアバグ。このメモの呼び出し時間は早朝6時。この腕時計が示している通りね。それだけじゃないよ。このメモの集合場所、物理準備室に集合ってあるでしょ。そうか。石丸は殺されている。つまり石丸君はこのメモで、これって十分な根拠って言えるんじゃない？なるほど、そういうことなら。いきなじゃあ石丸っちは俺極悪非道で血も。でもさ、どうして山田は石丸に渡されたメモなの？しかも完全にそれはきっと山田君が死んだ。奪い取った？その根拠は何だ？ The scrap of paper, I suppose. Yeah, this. これだ。死んだ石丸君の手には小さな、僕の考えに間違いがないなら、思った通りだ。山田君が隠し持ってたメモと。じゃあ石丸が握ってた小さな紙切れ。元は同じ一枚。石丸くんに渡されたはずのメモを山田くんが持っている。この状況に説明を。石丸はメモを握りしめたまま死んだ。その際破れ、そういうことか。だとすると山田はその Yeah, he was an accomplice. これだけの材料が揃えば間違いないべ。いや、というか犯人は山田っちだべ。いや、それはないよ。 Alright. 美術倉庫で見つけた山田君はあの時流れた2回目の死体。じゃあ山田は真犯人というところだ。 Okay. 殺害現場は死体が発見された美術倉庫でしょうね。ではあいつは石丸の死体消失から
二人の死体が再発 He must 見 have され been るまで killed の間 after に殺 Tonka's された body のだ。 vanished, but before we found both bodies in the repository. その間俺たちは手分けして消えた死体の捜索をしていたはずだ。つまり俺たち全員のアリバイがない時間。でも私とさくらちゃんは一緒だったよ。さりげなくアピってんじゃねえぞこのすっとこオットセイが。誰がすっとこオットセイよ。 Walrus. つうか殺された時間帯もそうだけど、もっと気になることがあんべ。もっと気になること。山田っちはどんな凶器で殺されたんかな。凶器？だってよ、モノクマファイルによると石丸っちと山田っちは同じような凶器で同じように。でもよ、3号のハンマーも4号のハンマーも山田っちが美術倉庫で殺す。犯人はどっちかの部屋からハンマーを、またその部屋にハンマーを持って。でもよ、それって危険すぎねえか。こいつは驚いたな。お前の頭蓋骨の中にも脳みそ Sure, that's one of the little smart things he's ever said throughout the whole series. ギュンギュンに詰まるべ。だが葉隠れの言う通り、モノクマファイルによると3号と4号のハンマーが。では犯人はそれらのハンマーを見当もつきませんわね。じゃあ1号とか2号のハンマーは？あれだってそれぞれの部屋に置き去りのままだし、そもそもそれ以外の凶器という可能。それ以外の凶器なんてありえねえって。だったら山 Was the spotless thing? Okay, it's another debate then. Alright. Let's see. Spotless hammer, there it is. What was used 山 to 田を kill people? 殺した凶器。 Was ジャ it スティ just ス this ハン hammer マー 3? 3号なの No. か、ジャスティスハンマー4号なのか。どちらにしても犯人はどのようにしてそれらの凶器を持ち運んだのでしょうね。し How か did も nobody 誰 witness にも them 目 carrying 撃される it? ことなく。 Sounds like a Justice Hammer 5 is about to make an ジャスティスハンマー appearance. 5号。詳細はウェブで。とりあえずはっきりしてんのはどっちかのハンマーが凶器ってことだけか。それだけか。 Okay, there's like 3 options that we could possibly hit. 山田を殺した凶器、ジャスティスハンマー3、ジャスティスハンマー4。どちらにしても犯人はどのようにしてそれらの凶器を持ち運 How んだ did のでしょ nobody うね。 witness し them かも carrying it? No. 誰にも目撃 Sounds さ like れ a ること Justice な Hammer く。 number 5 is about to ジ make ャ its スティスハンマー appearance. 5号。詳細は I guess we can shoot Justice Hammer number とりあ 5, えずはっきりしてんのは or ど we っ can ちか shoot のハンマ this. ーが It's 凶 either 器 this って or Justice Hammer number 5. Okay. それは違うよ。 Alright. やっぱり凶器はジャスティスハンマーじゃなくて別の凶けど別の凶器って。美術倉庫のハンマーだよ。犯人はそれに美術倉庫に残されたハンマーはそのうちの一つだけがなぜか綺麗に現れ現れてた？そのハンマーが現れたのは犯人は凶器に付着した血痕を洗い流すために。しかも美術倉庫の壁には大小様そのうちのいくつかは歯抜けになってたんだ。ジャスティスハンマー自体もここのハンマーを元にであれば同じような凶器というじでは山田は石丸の死体を美術倉庫まで運ん。それをやったのが真犯人山田と共犯で。ちょっと待ってください。共犯者という考え方はおかしだって。この学園生活における卒業のルールでは、つまり共犯者の可能性はありえない。 We did talk about how there wouldn't be any reason for anyone to work together. At least that's what we thought at first. But I wonder what this one is. This one seems pretty difficult, maybe. I'm supposing it's not Spotless Hammer. I guess it's one of the memory bullets or whatever you call them. ここでのルールでは、共犯したところで生き延びることができるのは殺しを実行した一人だけのはず。
とすると共犯者の可能性はありませんわ。 Well, it's not impossible. 確かにそうだったな。だけどそれは事件の一つだった場合でしょ。今回起きた事件は二つだったのね。 So we grab 2 murders and then shoot impossible? I guess. ここでのルールでは共犯したところで殺しを実行した一人だとすると共犯者の可能性は確かにそうだけどそれは事件の一つ。今回起きた事件 I guess we grab that and shoot the impossible one. ここでのルールでは共犯したところで生きの殺しを実行した一人だけのはずとすると共 Okay. 犯者の可それは違う。でも今回は2つの事件が起きてたんだ。どういう意味だ。共犯者の存在が考えられないのは起きた事件が一つだ。当然よね。一つの事件で助かるのが一人だけなら共犯したところで天秤作用。その仕事と釣り合う額の報酬。殺人を手伝っても助からないんだったらでも逆にその天秤作用さえ成立すれば2人の犯人が2つの殺人を犯し互いの真犯人はその計画を山田君に持ちかけたのよ。自分の犯行の共犯をさせるために。おそらく最初に石丸君を殺したのは先に彼に殺人を起こさせ逃げられなくした上で。つまり今回の事件は2人の犯人が起こした2つの事件だったんだよ。それが一連の連続殺人に見えたのは全て犯人の偽装 That's 工作に a よるもの really だったん smart だ。 persuasion technique from Celeste's part. 顔を隠した不審者、似たような凶器、一連の犯行が同一犯によって行われていると見せかけようとし犯人はその計画を共犯者に持ちかけ、そして最後にその共犯者を殺すことで一となると山田を裏切ったのも当初からの計画通り。なんなのその計画って。そうか、なかなかよくできた計画じゃないか。 The effort made to convince us the 2 murders were the same, that was the main characteristic this time. Kyoko must have noticed that fact from the very beginning, which is why she said not to look at this as a series of connected events, but entirely separate incidents. Kyoko really is amazing, although when you think about it, she's almost too amazing. Like, it's almost unnatural how good she is at this. 共犯者の存在が成り立つことは分かったが、では山田を操っていた真犯 Okay, 人 about what... 何者な You のか。 done? Okay. About what Makoto said just there, that brings me back to my first idea of what ultimate category Kyoko is put under, right? Like, right at the beginning of the series, I called her a cop because I thought she was like an undercover cop or something. And I think last trial was it? I called her out to be a detective because she like notices really specific details, and for example, speech patterns, which not many people actually take the time to analyze speech patterns. And I would think that's something very important for a detective because speech patterns are like really, they're difficult to notice sometimes, but they reveal so much that they're worth learning if that's your job, and the detective's job involves that. So I'm calling her out to be like a detective, and at the end of the day, a detective is just a cop on steroids, right? So the true killer manipulated Hifumi to carry out a number of actions, and in the end murdered him. In the debates up till now, the way the case has unfolded, when you consider all that, there's really only one person who seems to fit. Okay. Celeste. I'm going with Celeste. これが僕の答えだ。セレスさん、あら、私が怪しいのですか？嫌ですわ。冗談？
それはどうかな。では私と山田君が組んでいたとそんな私と山田君が組んでいたなんて。んなことあるわけねえだろクソボケが。誰があんなヘタレと組 Alright, むっつ she's んだ。 cracking up. 失礼しましたね。 French? 言っておくが根拠もあるぞ。根拠？そうだ。今回の一連の事件においてお前らだけはそれが根拠になるんだよ。お前らが組んでいたことのな。 What is it that only Hifumi and Celeste had in common? Encountering the suspicious individual. It could be that or the screaming, but I suppose it's encountering the suspicious individual, right? これだ。山田君とセレスさんだけが共通して取っていた例の不審者ジャスティスロボを目撃してる。しゃばるな。苗木の言う通り、例の不審者を目撃しているのは山田とセレスの2人だけだった。その山田が犯人の1人であれば、もう一方のセレスの証言も怪しいと。全て嘘ってこと？図書室で怪我をした山田を保健室に連れて行った後、その直後のセレスの言葉を。あの証言があったからこそそこでセレスは俺たちを3階の3階で悲鳴を上げた。あの時悲鳴を聞きつけて3階に集まった俺。そうやって俺たちを物理室に向かうようもう一人の相方の出番だ。あれは私たちを二手に分かれさせて同時に死体を発見させるために？現に二手に分かれようと提案したのも。 That's true. I'm gonna be honest, I didn't even notice she was the one that proposed to split up into two groups. どうだ？セレスと山田が組んでいると仮定したと付け加えて言えば、その前のお前の盛大な先。ドキャあれには山田への合図という役割もあったんじゃないのか？自分は予定通り3階までたどり着いた。悲鳴だからこそあんな校内全体に響き渡る。それに怪しいのはあの時もだ。保健室で死んだふりをしてた山田君を発見した時、あの時最初に殺されたと言ったのはセレンだったよね。そうやっていうことで山田君は死んだんだと。そんな信じらんないよ。朝比奈さんは山田君の死体が消えたと。私の気分が悪かったから。じゃああれ朝比奈さんを気遣ったわけじゃなくて、山田君。どれもこれも一つずつでは小さなことだが積み重な。そう思わないか？さあ、なん How かこと can で she し keep ょ her cool? That's really wow. とぼけても無駄だ。お前は決定的なミスを犯しているんだ。ミス？最初にあれを聞いた時はさほど深刻には考えなかったが、今となってははっきりと言える。何のことでしょう？山田の死体消失を聞いた俺たちが保健室に戻った直後の話だ。Those guys died. Is that it? その言葉なら我も聞いていたが、それの何？いいか。物理準備室で石丸の死体を発見したのは、その後遅れてきた苗木から山田殺害の件を聞き、俺とそして廊下に出たところでセレスと会い、その間
俺たちは石丸の死についてはそう考えるとセレスのあの発言はあの発言だの不自然だのいまいちいい。おいセレス、みんなが困ってるぞ。お前が犯人じゃないなら。 Biagria said that Celeste's comment doesn't make sense. But what is he alluding to? Those guys died. She didn't know Taka was dead. Well, supposedly, right? Let's see. 私の発言はこうでした。まるで楽しんでいるようですがね。私たちが怯え、混乱するのを見て楽しんでいるようですわ。このままだと全員殺されてしまいます。彼らのように殺されてしまいます。以上でしたが。これで分かっただろう。セレスの発言の Do I have to catch the so strange? I guess I have to catch the so strange and use it against those guys, right? 私たちが怯え、楽しんでいる。このままだと彼らのように。以上でしたが。これで分かっただろう。セレスの発言の不自然な点が。Now we just loop back into. 私の発言まるで楽しんで私たちが怯え混乱する楽しんでいるよ。このままだと全員我らのように Okay. 殺さ。それは違う。そうだ、彼らのように殺されるなんて発言は、だってあの時僕らはまだセレスさんに。しかも俺たちがセレスと会ったのは廊下に出た後のことだ。つまりそいつには物理準備室の死体を見る。それなのにセレスさんは殺されたのは一人じゃなくて彼ら。しかもだってあの時はキリギリさんも姿を消してたんだ。皆さん想像力が豊かなの。想像だ。先ほどあなた方はおっしゃっていましたわね。でしたらこの画像はどうなるのです。 Well, he was sleeping. 不審者が山田君を連れ去っているこの画像について。それも捏造だろ。セレスッチがあの衣装を着て Doesn't have a timer. デジカメのタイマー。お忘れですか。それにこのデジカメにつまり不審者が山田君を私の証言が全て嘘だという。そもそもその画像って本当にどういう意味ですか。不審者が山田君を連れ去っ他の可能性な。 Okay, let's see. If it wasn't a picture of the suspect driving Hifumi away, the only other possibility is Hifumi and the suspect are dancing. Hifumi is dragging the suspect away. Hifumi and the suspect had been drinking. I guess that's the only one that makes sense, to be honest, but whatever. 山田君の方が不審者を連れ去ってる画像だったのかもしれないね。そう考えられるはずよ。あの画像で連れ去られていたのは山田君の方ではなく、それを私たちが勘違いしていた。あの怪しい衣装も私たちに勘違いさせるため。あんな衣装を着ている人物を見たら誰だってそうやって俺の寝てる間に。 Oh, are we ready to see her crack up? そんなわけないじゃありませんか。山田君の方が不審者を連れ去っていた。ありえない。本当にそうかしら。でしたらお教えしましょうか。ありえないと言い切れる根拠を。 Celeste thinks she can prove that there's no way Hifumi was dragging the suspect away. But, is that really possible? Okay, let's see then. Oh, this one seems a bit tough. 気絶した俺にあの衣装を着させて
山田っちに運ばせたんだな。そうやって俺を容疑者に仕立て上げたんだな。ですからそれはありえないのです。この画像では不審者の背筋が伸びています。中にいるのが気絶した人間ならそんな姿勢を取れるわけがありません。じゃあやっぱ犯人は占いバカだ。なんでそうなんだべ。 Let's see. If I remember right, Hina said that she couldn't bend at the waist. So are we supposed to use 気絶した俺にあの衣装 Robo を着 Justice させ costume て then? 山田っちに運ばせたんだな。そうやって俺を容疑ですからこの画像では不審中にいるのが気絶した人 There's no 間 way な they ら could そ stand んな up 姿勢 straight. を取れるわけがあり Okay, ませ there we ん。 go. それは違うよ。いや、中の人が気絶してても背筋を伸ばした姿勢になれたはずだよ。あのジャスティスロボの衣装にあった。Okay. そうだ、あの衣装って設計ミスのせいで。そもそも本当に最初からこの画像をでっち上げるため Okay, she's cracking up. セレスさんたちはそんな特徴がある衣装をあの画像をでっち上げたんだよ。あの不審者の存在を僕たちに信じ込ませるため。どうやらチェックメイトのようだな。チェック Oh, and it's really fun because checkmate has such an impact on her. Because she's a gambler, right? I don't know if you can gamble on chess. But yeah, I just fix this. Okay. Oh, I guess I have to fix it this way. Yeah, alright. Alright. ふざけてんじゃねえぞこのダーバー。何がチェックメイトだ。セレスじゃあどうしても私を犯人に仕立て上げたいらしいが、そいつお忘れですか。山田君が死に際に残したあの犯人の名前を聞かれた山田君は犯人は安弘だと。つまり葉隠れ安弘。俺は安弘なんて名前じゃねえって。そういうわけのわからぬ嘘をつくから。だけど山田君が言った安弘てめえ何言ってんだ。焼くぞ。キリギリさん、思い出してみ。彼は私たちのことをどんな風に呼んでいたかしら。He said people's last names, I guess. Is that right? これだ。そうだ、フルネームだ。山田君はみんなのことをフルネームで呼んでたんだ。例えば苗木誠殿と加えるね。だから山田君が葉隠れ君を名指しするつもりなら葉隠れ安弘殿。たまたまですわ。 That's actually smart. I didn't notice that. 黙ってろ。たった一回の偶然がその時なありえないわ。山田君はいつもだけどその途中で力尽きて。じゃあ山田君が示そうとしたのは。だがそんな名前の人物な。ちょっと待って。可能性のある人が今まで本名を明かしていない。 True. What is her real name? 言いがかりもそこまで来ると笑えますわね。おい、適当なこと言わないでくださる。私が安弘なんてダセー名字のわけがねえだろうが。チョンギルズだったら教えてよ。セレスさんの本名って。よし、
耳の穴をがっつりかっぽじってよく。私の本名はセレスティア・ルーデンベルク。何度も同じこと言わせないでいただけますか。 Celeste still won't give up, so then I have to do something to make her accept it. Another non-stop debate? E-handbook. Oh, now that's where it goes. Okay. 山田君が示そうとしたのは He 名 wants 字が to know 安 the 弘の killer's last 人 name. 物だったはず。この中に安弘って名字の人がいるとしたら、本名を明かしていないセレスだろうな。だから何度も言ってますように、私の名前はセレスティア・ルーデンベルクなんだよ。いつまで言い張ってるつもりだ。言い張るも何も、それがそれを確かめる方法 We が do. ない以 That's 上。 the e-handbook. それが Alright, 真 we'll just 実 loop なん back だ to よ。 that then. Let's loop back to that then. 山田君が示そうと名字が安弘の人物だ。この中に安弘って名本名を明かしていない。だから何度も言った私の名前はセレスティア・ルー。いつまで言い張っ言い張るも何も、それを確かめる方法がない以上。 There we go. それは違う。 Okay. What's her real name then? そうだ。確か電子生徒手帳って最初にモノクマも言ってたはず。 We'll just skip through this then. つまり電子生徒手帳を書くセレスさんの本名がさ。プライバシーの侵害。セレスさん、そろそろ本当のことをさ。私は大手されたとしても諦めないたちなんですの。だって Oh, right. 完全に決着するまでは何があるか分かりませんだろうが。だったら完全に決着させるよ。もう一度最初から事件を振り返ってそれで終わりにさせるよ。 Okay, let's go with this then. Alright. What does this say? In this case, how did the killer recruit their accomplice? Was it seduction? Chips. I don't know. Okay, let's go to the next one. What time did the killers call their victim to the rec room? I'm guessing this one. Who was it that the killers summoned first? Yasuhiro, I suppose. Right? It's the only photo of Yasuhiro I see. Okay. They knocked him out and stuffed him in the Robo Justice suit to falsify their evidence. And they used a certain item to do it. Drugs? Did they use one of the Justice Hammers, maybe? Okay. What time was Taka supposed to head to the equipment room? Oh, never mind then. Let's get this clock. Change it for this one. And this is for the Taka. 6. Or, yeah, it was like 6, right? Okay. What is this? The Justice Hammer that we used to kill Taka. What number was it? I don't remember, dude. 1 for Celeste. 2 for Hifumi. Was it 3? No. Maybe? No, it was 4. Where's number 4? This one? What's this? In the library, Hifumi used something to fake the existence of a shadowy criminal. I don't even understand what that means. Let's see. Let's go, what's this?
Which Justice Hammer was in the nurse's office when Hifumi was pretending to be dead? I think it might have been number 3, right? Yeah. What is this? Hifumi used something to move Tonka's body. Where do we have the dolly or whatever you call it? This, I guess. The weapon the killer used to murder Hifumi, what was it? This one. Okay. Let's go back. What's this? In the library, Hifumi used something to fake the existence of a shadowy criminal. I'm not sure what that means. And what about this one? It knocked him out and stuffed him into a rope of justice to falsify their evidence. And they used a certain item to do it. Are they referring to the camera? Because they took the picture, right? In this case, how did the killer recruit their accomplice? I was just talking, but I don't know, was it this item? I don't know. What's this? In the library, Hifumi used something to fake the existence of a shadowy criminal. What could it be? Is it Justice Hammer number 2, maybe? I don't know, dude. I'll go with that. And we'll see. 犯人は今回の犯行に及ぶ際山田君だよ。犯人は山田君を共犯者にすることで一連の事件を可能にしたんだ。Okay. 彼らはまず昨日の深夜1時にある人物を娯楽室に呼び出したんだ。呼び出されたのはハガクレ君だよ。犯人たちはハガクレ君を容疑者にでっち上げるために彼を呼び出し、そして眠らせたハガクレ君に Okay. 山田君はジャスティスロボに捕まった。犯人はそれをデジカメで撮影したハガクレ君を不審者。その後犯人たちはそして午前6時彼らは物理準備室そこで石丸君は Alright. その時最初の殺人なのに4号のハンマーが使われその次に犯人と山田君彼らはそこで被害者になりすましたんだ。1件目の偽装は娯楽室。そこで犯人はジャスティスハンマー1号とその襲撃事件を僕らそして2件目の偽装傷ついた山田君とこうして2件の襲撃事件をで謎の不審者がハンマーを大きくしながらそしてそれを信じ込んでしまった僕 Okay. その時山田君だけを保健室に残してしまった。それは山田君の狙い通りだった。冷蔵庫にあった輸血パックとじゃ自ら死体を演じたんだ。そして山田君の悲鳴を聞いて戻ってきた僕らはしかもその時物理準備室ではそしてそこで流れた死体発見がこうして僕らを騙した山田君は保健室から抜け出した。その後山田君の死体が消えたとその隙を突き今度は物理準備室に石丸君の死体をビニールシートでこれが死体消失事件の真相。山田君は知らなかったんだ。本当の結末それは現場である美術倉庫にあったハンマーだね。これが今回の事件の全てだよ。
a really nice transition. Okay. Now let's see her freak out. だなんてそんな言葉を聞いたのはいつ重い言葉ですわね。認めるんだね。君が犯人だって。嫌ですわ。君だなんてセレスティア・ルーデンベルク、いえ安弘太鼓でいいですわ。太鼓安弘。安弘太鼓。ようやく認めたか。負けを宣告されてあがくほど王将際は悪くありませんの。そうか。Okay. Nice. Okay. 99 medals. Alright. モノクマさん、 Let's それ see. では始めてくださる？いえ、終わらせてくださる？です。ふむふむ、お待ちかねの投票タイムではお前らはさてその答えは Alright, I guess soon we'll see the execution. I'm really excited for that. The Blackened this time, the true killer who devised the whole stinking scheme, was Celeste Ludenberg, or more precisely Taiko Yasuhiro. I lost, well, that sucks. I guess trying to work with someone else was a mistake after all. Hifumi's ineptitude was beyond all my calculations. So you really did approach Hifumi with this plan, but how did you get him to agree? I can't imagine he would have happily agreed to commit murder. I'm sure she relied on her specialty, lying. My specialty? Don't make me laugh. I didn't have to lie to get him to agree. Then did you use, you know... I knew you'd figure it out, Kyoko. You're absolutely right. To get Hifumi to act as my accomplice, I used her. For everyone who's still left, I'll avoid mentioning it by name, but it was the one thing Hifumi and Taka were both super into. Does she mean... She's talking about alter ego. What was that? What are you talking about? Don't interrupt. We're in the middle of a very important conversation here. I'm totally out of the loop. As usual. How sad. Then you're the one that stole it. That's right. And you used it to drag Hifumi into the plan you'd come up with. Right again. Last night, after we had our meeting about how it disappeared, I paid Hifumi a little visit. Oh, what are you doing here? I was hoping I could talk to you, alone. It's about what was stolen. I know who did it. It was Taka. He stole it. And I have proof. Would you like to see it? As it turned out, I'd found a use for the digital camera. I'd taken you-know-what to Taka's room earlier and took a picture of it there. I deleted the picture as soon as I'd shown it to Hifumi, of course. So it was him. But how did he do it? She was supposed to yell if either of us got close to her. You're correct, which is why Taka forced me to steal it. Please forgive me. He threatened me. Okay, he came to my room last night unannounced, and then it's hard for me to even say. He abused me. And he took pictures. He said if I did not do as he asked, he would show them to everyone. So I had no choice. That's a crime, an absolute crime. I knew he'd gone a little crazy, but I never imagined he would go that far. It was amazing how completely he bought it. I can't express how enjoyable that was. I'm about to say something I've never said before in my life. I'm going to kill him. I'm going to kill him. Wait, please, if you go now, you will be playing right into his hands. Taka is planning to use her to escape.
and he has made you his target. Okay. And also, he can keep her to himself. That bastard. Can we allow him to continue with this barbaric acts? Absolutely not. How could I? I have to save her. Then would you like to join with me? It just so happens I have come up with a plan. I have devised a way to reclaim what he has stolen and escape his dreadful school. And with that, it is complete. What are you talking about? Oh, nothing. Ifumi agreed without a second thought. The effect that item had on him was remarkable. The power of love. Even a love as twisted as that can still drive people mad, it would seem. You disgust me. I have another question for you. What was the strange costume Hifumi's creation? Yeah, it was a real pain in the butt too. All I asked him to do was make something to hide the face and general body size. I had no idea he'd make something like that, but it's my fault for picking him in the first place. So, why'd you decide to make me the suspect? Because you're stupid. Yeah. And in that regard, I made the right choice. I'm so glad your stupidity surpassed my every expectation. Life must have been tough on your parents, though. But when you were explaining your plan to Hifumi, how did you explain the part about him playing dead? What she's asking is, what was Hifumi supposed to do after that, assuming you had actually let him live? That's simple. After he did his part and pretend to be dead, once someone showed up, I told him to say he'd been seriously wounded. He was on the verge of death. But he just barely held on. And he really believed that? Well, of course. That wasn't all there was to it. As I explained it to Hifumi, the plan was, while you were all questioning him about what had happened to him, I was going to murder someone else. At that point, Hifumi would have an alibi so nobody could doubt him. I told him that, and he believed it. It all seems very straightforward, stereotypical. I just matched the lie to the level of the opponent. In fact, Hifumi ate it up. He believed the lie wholeheartedly, right up until the moment of his death. So you had planned to kill him all along. But of course, there would have been no point to my plan if the one who pretended to be dead did not end up dead himself. How can human life mean so little to you? That's a non-issue. I simply did everything in my power to win. Now you sound like Byakuya. No, he derives his pleasure from the thrill of the hunt. In that aspect, we are nothing alike. Then what made you take things this far? Was it really just for money? Are you talking about the $10 million Monokuma offered us? That is a lot of money, it's true, but that's not all there is to it. From the moment our new life here began, my only thought has been escape. But all along you've been saying how we have to accept living here. Obviously that was a lie. I couldn't take it. I hated it from day one. More than anyone else in here. I wanted to get out. Every day was fresh torture. And do you want to know why? Because I had a dream. And accepting a life where here would have meant nothing less than giving up on my dream forever. And there was no way that I could ever do that. In the underground world of gambling, I risked my life to make a metaphorical killing. And it was all for that dream. And what is this dream of yours? To live in a European castle. Alright. And to gather handsome men from all over the world to serve as my butlers/bodyguards. I was going to make them dress up like vampires and satisfy my every need. Once I obtained that, I would have created a perfectly aesthetic world of decadence. Living the rest of my life, there was only my dream, my only goal. That's what life is all about. Fair enough. Combined with my own winnings, Monokuma's $10 million would have made that dream a reality. I got right to the edge, but unfortunately my dream has been scattered to the wind. Still, I don't have any regrets. I pursued my dream till the very end, so why would I? You sound so passionate, but you were really able to kill your own friends for it? Are you asking me to feel guilty? That's a pointless endeavor. I think nothing of sacrificing others for my own ends. I feel nothing. That's all there is to me. That's what makes me complete. Isn't it terrifying how different our values are? There's simply no room for understanding.
That's what we should be saying. And plus, how can you be so calm? Don't you realize you're about to die? Why aren't you scared? My ability to lie is unrivaled, and I take pride in that. It's not just other people, I can even fool my own emotions. The conscious deceives the unconscious. And that's why you're not scared? That's right, I don't fear death. Kill me however you like. But you know, if I could be reincarnated, I had a choice then. I think I would like to come back as Marie Antoinette. Oh, okay. You just get executed again. Celeste smiled then, and when she did, it looked to me like a poor effort to force it. She claimed she could fool her own feelings, but that statement itself must have been her final lie. And that weak, fake smile is what betrayed her. You're all done? Okay, then let's get rolling. The black can disturb the peace and must pay the price. Now then, I prepared a very special punishment for her, the ultimate gambler. Okay. 最後にキリギリさんにこれを渡しておきましょう。え？あれは果たして希望なのでしょうか。だからこそ、いえ、打足。それではごきげんよう。また来世でお会いしましょう。All right. Wow. Arguably my favorite execution up to now. I know it's only the third, but I really like the references. I really like how it was built. It looked really, really good. And her face there at the end, it was like the perfect touch to finish it off. It's over. The third execution is over. Celeste's death is over. Celeste killed my friend, so I can't pity her, but I also can't deny that at one point I considered her a friend too. And for him to just come along and... Isn't it just awful? Someone couldn't cut free of their regrets from the outside world, and so more people had to die. You guys are still young. You need to place more value on your lives. And here I thought you guys were going to pass the torch of hope to the next generation. What do I care about hope? I'll throw it in the trash if you just let me out of here. You're all the embodiments of hope, whether you like it or not. And it's my destiny to knock you down one by one. It's sad. Yes, it's sad. Yes, it is.
but that reality just can't be avoided. Don't talk like you're not responsible. How long are you gonna keep us going through this? What do you want from us? God, I'm so sick of people asking me that. Give it a rest already. So anyway, Kyoko, did I see you get some kind of key type object from Celeste? So what's the deal with that? Huh? What's the matter? I'll answer your questions if you answer mine. What did you do? What did you do to me? Answer me. What did you do to my body? What do you mean? What did I do? I have no idea. I don't know anything about it. What was that just now? The mastermind did something to Kyoko's body. What does that mean? Okay, things are getting kind of awkward. I think it's time to get out of here. Meanwhile, you guys can go on enjoying your school life. If you get lonely, give me a shout. Not that I'll do anything about it, of course. See ya. Alright. Monokuma disappeared, leaving us all depressed and in despair. Although it wasn't all despair. There was only one small hope. Hey Kyoko, Monokuma already mentioned it, but what's that key Celeste gave you? Most likely, it's the key to one of the dressing room lockers. Then that means... yeah, Celeste probably hid it in there. I suppose sometimes it's easiest to miss what's right beneath your nose. Well then, we'd better go check. Good idea. We left the courtroom and rushed to the dressing room. As we approached the dressing room, Kyoko looked back at us and said, I'm going to go on alone from here. Everyone else head to the dining hall and I'll check on you with later. Okay. Why exactly are you going alone? Do you even have to ask? As she spoke, she glanced quickly at the surveillance camera. That's not what I mean, why you? There's still the risk of a spy, you know? Then I'll go too. Please, let me go. Standing here arguing is just going to draw more attention to us. Do whatever you want. Thank you, Byakuya. Then it's up to you now. We're gonna go to the dining hall, okay? So Makoto and Kyoko are gonna go together. Good luck, Makoto. Girls like her are total pushovers when... okay. I tried to forget what Hina said. Everyone headed to the dining hall, leaving me and Kyoko there alone. Okay. We need to get into that locker. Kyoko took the key Celeste had given her and unlocked the locker. And as the locker swung open, we saw. It's safe, thank goodness. I had never heard Kyoko sound so relieved. It was like she was speaking from the bottom of her heart. I did just what Celeste asked. I didn't say a word. I stayed quiet the entire time. I think I might be able to open the last set of files soon, maybe as early as tomorrow. I'm doing my best, so please wait just a while longer. So now we can officially say the case is closed. As far as the incident is concerned, sure, but can we take a second? Since we have this opportunity, I want you to be honest with me. Kyoko, please tell me, what are you trying to do all on your own here at the school? Is that why you wanted to come here with me? Regardless, that's not something you need to know right now. That just makes me even more worried. Worried? Like what happened during the investigation this time. You disappeared and we didn't see you again. Without warning, without explanation. When you do that, it's only natural that they think I'm the mastermind spy, right? And you too. No, I believe in you. You believe in me? Isn't it obvious? People believe in their friends, right? That's why I want you to tell me. And I want you to believe in me too. Because we're friends. I understand. Then maybe I can believe in you, just a little bit more. Then, fine, I'll tell you. I'll tell you why I've been disappearing and where I've been going. You see, what I heard from Kyoko then was, well, frankly, it kind of blew my mind. Right after I told Kyoko I believe in her, she told me a story that was, well, almost unbelievable. I decided I had to confirm what she told me with my own two eyes, so I waited for nighttime to come. And when it did, I went into action. The boys' bathroom on the second floor doesn't have a surveillance camera or monitor in it. And in the storage closet, there, way in the back. She said it was way in the back of the boys' bathroom storage closet. But could Kyoko really be right about this? Do I end it here or not? I don't know.
I don't know how more of the chapter is available. Let's see. It's just a normal storage closet as far as I can tell. The secret Kyoko told me about, could it really be hidden here? I don't know. She said it was way in the back of the storage closet, but I mean, seriously? Without thinking, I placed my hand on the back of the storage closet, and suddenly, as if I were being yanked in, at the same time as I heard that sound, I fell through the wall. I had no idea what was going on. I had fallen through the back of the storage closet. It turned out the back wall was like a revolving door, and I'd made my way to the other side, just like Kyoko had said. In the boys' bathroom on the second floor, there's a storage closet, and way in the back of that closet, there's a secret room. So this is the secret room, but what's in here? I'm just gonna end the episode here because this might be really interesting to see. So, I hope everyone is doing well. I hope you guys are enjoying this series because I know I am. Make sure to check my other videos, hit the subscribe button, the like button, and you can visit my social media, the Discord channel, or my blog. I leave links to those in the description below. Hope everyone is taking care, love you all, and I guess I'll see you guys next episode. I'm really excited to play, so stay tuned for that. Goodbye.